Hitler cupu nggak? Dibanding yang lain di sini. Let's go. Kita rating apa hari ini? Kita hari ini rating the craziest dictators. Let's go. Dari apa? Kesegian apa? Vibes. Dari vibes. Nah, sekarang dari Oke, Mr. Vladimir nomor Putin. satu kita. Mr. Putin. Technically he's a president. Iya. Technically. Dan dia baik sama orang-orang Rusia. Dia nggak separah yang lain lah menurut Yang gua. Epstein kan ada juga kan yang cerita. Gue baru dikasih tahu. Yang dia beliin. Yang, Dia beliin apa? Fore? Enggak, yang ada human, ada human Yang trafficking. ada human- tapi itu it's dia- not confirmed sih. Terus dia buyback gitu. Buyback saham. That's crazy. Tapi I mean he is doing war with Ukraine just for vibes. To be honest ya. Because he just wants to take the country. Iya. Like there's no reason. Nggak, menurut gua Putin nggak top tier banget. Karena dia nggak punya top tier. anjing. Oh, Setiap orang yang punya anjing tuh orang baik. Iya, Tapi Compared to dia the others maybe kurang. Kurang lah. tapi dia kalau war sama Ukraine Iya, itu doang. Maksudnya itu doang. compared to other Itu doang, itu dictators. satu negara. Bukan Nggak doang. doang sih, cuman kayak tapi lu bandingin sama yang lain? Okay, I would say B. Put Oke, B for dari now. semuanya. Iya, B B for lah, now. B lah, B. Oke, C. Taruh C. Enggak, B. Oh, B B, aja. B for now. B karena B aja. Ya, B aja. Oke, aja. oke. B itu B aja. Next ya. Itu siapa? Haha, Pol Pot. Pol Pot. Pol Pot. I think that's straight S tier, bro. S tier, bro. S tier. Nggak bisa, S tier. nggak bisa. Sekarang Estir gila banget. dia ngebunuh orang gara-gara orang itu ngomong Inggris. Iya, Ya harus kan? harus bahasa orang dia. itu ngomong pakai bahasa lain dibunuh. dibunuh. Abis itu kita boleh ngomong. Iya, pokoknya English. Pol Pot itu nggak suka sama bahasa orang lain, jadi dia itu ngehapusin semua orang yang pakai bahasa yang lain selain bahasa Kambo. And I swear he has one of the highest skill counts, right? Iya, Berapa? Emang Wah, banyak banget. Apa Banyak banget. delete counts, delete. He has one of the highest delete counts. Delete counts. KD-nya gila sih. Body countnya gede. iya. Body KD Terus ratio-nya gila. lu tau nggak sih dia ngebunuhin orang pakai apa? Oke. Jadi waktu itu tuh dia ngehapusin orang ya. Itu kalau orang pakai kacamata dikira pintar sama dia, dihapus. Oh. Jadi kalau dia ngelihat orang pakai kacamata, dihapus. Jadi lu nggak bisa minus di sana. Nggak bisa minus. Nggak bisa. Minus, katarak, plus itu nggak bisa. Jadi kalau anaknya kayak gini dikit udah. Oh, udah. Udah done. Goodbye. Gone. Goodbye. 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 Hari gede sih. Lanjut nih, Lanjut. Genghis Khan. GK, big GK. GK. Kita semua relatifnya Genghis Khan, so ya gue S tier. Kayaknya bukan kita deh. Maksud. Enggak semuanya ada gen dia. Gue tau. Di Gen Asia, Halilintar. di Asia ya. Di Asia, Di Asia kan. Menurut gua S tier lah. He has to go S tier. Dia Sekarang kayak S tier deh. dia ngapusin orang banyak, ngapusin koloni ngapusin negara banyak. Bener. Ya kan, ngapusin apa lagi dia? Nembusin. Everything. Banyak. Banyak dia. Dia banyak. S tier. S tier. S tier. Genghis Khan has to be S tier. S tier. Nah ini nih, Aduh. F. ini. F. First gay president. First gay president. Potentially. Potentially, tapi kan Potentially. sebelum dia kan presiden Potentially. juga. Sebelum Yang Oh iya. Iya. Clinton. Clinton kan? He was the one. Allegedly, he was the one sucking off Bill Clinton. Iya. True, but okay. Enggak, dia tuh Bisa terlalu juga sih. ini menurut I gua think kayak F, bro. F bro, F. Menurut gua dia tuh kayak takut-takutan I gitu. loh. mean, gak takut juga. Like he bombed Iran. He Yeah. kidnapped the Venezuelan president. But I think compared to these other dudes, Nggak bisa deh. he's a little Donald bitch, Trump bro. is an F. Nggak bisa. Donald Trump is an F. As a person, also F. I don't Ini like nih, him at all. ini nih. Oh, Bapaknya bapak gua. ini lo. lo. You rate. Tell us stories. A tier. Mr. Mao. A tier. Oke. A tier. Dia tuh Kenapa nggak bisa S tier? dia kurang Kenapa A dia, tier? dia kurang S tier karena dia tuh menurut gue ya kalau yang di dua paling atas ini satu penghapusannya banyak. Iya. Mereka tuh smart, Iya. tapi mereka psikopat aja. Kalau yang ini tuh banyak blunder, Bro. Lu bayangin satu Cina ya kan? Famine tuh Iya. kelaparan gara-gara dia ngebunuhin burung doang. Karena burung itu Sparrow. makanin beras. Iya. Habis itu gara-gara burung itu makanin beras 20 tahun apa 30 tahun selanjutnya, ya udah Cina So he fumbled the bag. kelaparan aja. So maksudnya because one thing dia fumble lah. Iya, dia fumble dan Jadi kalau dia fumble, shouldn't he be in B? iya aja soalnya bener sih. soalnya penghapusan dia kill Tapi count-nya kayak banyak Putin juga. nggak banyak fumble loh.
Putin Tapi Putin tuh kayak average aja, kayak dia tuh low key gitu loh. Jadi dia nggak itu low key juga sih. Tapi dibanding yang lain. True. Tapi kalau lu bilang kayak maksudnya kalau kita tiernya dari ke fumblean dan fumble-fumblean, ya Putin harusnya di atas dia dong. Nggak, I think no, but the kill count also. Iya, the I kill feel count. I feel atasnya B. Lu ngerti gak sih? Nomor satunya B. Or I think maybe Putin kita move ke C. C, oke itu. Iya. Better. Boleh juga. tuh. Nah, oke, that's bad. Ini Ini is this Stalin. Stalin. Stalin, bro. Stalin. Does he go into S? Stalin ya. Well, he started all the communism though. He did. Stalin gue nggak suka namanya. I generally I think he might be The Great I Purge. would say that. Iya, maksud gue kayak tapi The Gulag System. Ada di Iya. COD sekarang. dia tuh udah hampir nyamain diri dia sama Tuhan, bro. True. Iya kan? Dia udah Rewriting. nyamain diri dia sendiri sama Tuhan, terus udah kayak ya udah menurut gua. Oh itu lihat. he also did that. rewrite history. That I remember. Dia ganti history gila. Sejarah digantiin sama dia. Jadi kita nggak tahu sejarah dia dong. Gak tahu. Dia udah ini dong. Ya pakai feeling. Wah. Tapi does he really go with Genghis? Nah, I don't think so. No. Just no, but I Tapi feel like Sta- he's above Pol Pot. Iya, tapi kalau misalnya Stalin di bawah Pol Pot tuh kayak jelek banget gitu loh. Iya. Harusnya Genghis sama Stalin di atas, Pol Pot kita turunin ke A. Yeah, I agree. Iya kan? Iya. So Pol Pot goes to A, Genghis Bye-bye Pol Pot. Stalin S. Oke. Stalin S tier. Stalin S tier, bro. Stalin is crazy. Started the communism, bro. S tier. Dia bahkan ngehapusin banyak komunisme. Dude, the USSR was crazy. Berapa negara itu? Iya. Tapi kayaknya compared to compared to Pol Pot, are you Tapi sure? kan Pol Pot cuma di Cambodia Iya, aja. Pol Pot Iya cuma di sih, Cambodia. iya sih. Ini Kalau Stalin dia itu USSR tuh banyak banget. Dia efek Perang Dunia Kedua. Iya, segala kan? At the end, like Iya. he had all the stuns. Ya, ya. He had Belarus, Ukraine. Ya. Bro, Czech Gulag. also nggak sih? Kayaknya iya deh. Nggak, Czech Czechoslovakia kan dulu. Jadi yang Gulag system itu yang kayak 1v1 kan? Aku pikir 1v1 yang kayak COD, gue gak tahu. Bukan. Tuh, menewaskan sekitar 1,6 juta orang. Wow. Just in Followers the kita belum segitu, bro. Followers kita baru 1.000. Iya. Subscribe. Subscribe. Kita subscribersnya berapa sih? 200 100 lebih apa 200? 200. Ya, udah. Not bad. Not bad. Lanjut ya. 99% of you are not Click that subscribe button right now. I will love you. Lanjut nih. Ini kesukaan lo. Kim Jong Un. Is a cut. Kim Jong-un is a master of goon. Hah? Oh, we can't say that. Huh? We can't say that. Yo. Yo, bro. Tapi Kim Jong Il ada nggak? Masuk nggak tadi? Nggak ada. Nggak ada. I think Un is C, if I'm being honest. Oke, so gue baca fact satu yang Kim Jong Il ya, itu grandpa-nya atau apa? Ini Un ya, ini Un. Il tuh bokapnya. bokap. Il bokap. Dia notoriously known for fear of flying. Kim Jong Un. Oh iya kan ada Kim Il Sung Iya. sebelumnya. Oh, Jadi 3 generation yang started everything tuh Kim Il Sung. Jadi Oh, is it? Iya. jadi kalau ada history of fear of flying gimana? No, Crazy tapi we're not reading ill, right? Iya. Ya. Kim Jong Un facts and rumors. No, dia nggak masuk. Kim Jong Un is fucked up mostly to his country. Iya. Bener. Tapi Iya. with other countries, he so far just threatened. Iya. Dia nggak Like dia gila. udah banyak dia gila. Dia maksudnya nggak Like gila. the conditions in North Korea are crazy. Iya. Tapi to other countries, like dia bilang, oh gue bakal nuke lu. Tapi ya, At least Putin masih baik sama Rusia. Menurut gua ya, kalau yang lain tuh udah kayak trained soldiers tau gak? Iya. Jadi mereka tuh udah pegang senjata ya udah bisa nembak semua. Bener. Kalau Kim Jong Un nih kayak saking dangerous ya, dia tuh kayak untrained soldier warrior. true. Kayak untrained kid soldier. Jadi dia nggak tahu cara megang pistol gimana, main tembak aja. Yang which makes him dangerous, tapi menurut gua kalau disamain sama the Tapi kan- master of killing Tapi kan dia tier Genghis listnya Khan. buat kegilaan. Itu kan gila. Gila, tapi Gila, Itu tapi asik. kayak dia I think- dangerousnya tuh lebih gabut gitu kayak. Iya. Tapi kan gila. Kayak Lu kasih ke orang nggak ada skills senjata. Ya lu lihat Trump, lu kasih orang nggak ada skill, reality show host, businessman, lu Enggak, kasih tapi the kalau nuclear kalau codes for Trump the USA. Trump is more like aduh dia udah bego bro. Ya udahlah kayak dia nggak ada kayak dari semuanya kepinteran IQ-nya yang paling rendah itu Trump. enggak, I think come Kim on. Jong Un masih tetap B sama Mao Zedong. Ya, Sama oke kok. ya Kim Jong Un juga di. B. You think above Putin? Bro, I mean iya.
Kim Jong Un above Putin, that's crazy. Lebih gila dia. Kim Jong Un is an actual dictator. Iya, lebih Ya. gila dia. Putin is somewhat. Masalahnya gini, segila-gilanya orang, ya kan, segila-gilanya Putin, dia masih baik sama rakyat dia sendiri loh. Iya nggak sih? Itu Kim Jong Un tuh udah itu gue punya, sorry. Kim Jong Un udah nggak peduli sama rakyat dia sendiri. Bro. Bener sih, kalau Putin kan Jadi lebih menurut baik. gue dia taruh di B aja. Dia lebih B. gila, maksudnya dia lebih gila dari Dia lebih gila lagi dari fair, Putin. fair. Wow. Ini siapa? Oh, Fidel Castro. Oh. Aquí pensaban seguir. Menurut gue dia A. I think A. Dia A ya. Soalnya dia aslinya ganteng. Enggak, maksud gue gini. He's not beating the allegation. Enggak, bro. He's not beating He's not beating the allegation. Bro, nggak gini. I mean like he's, yeah. Hear me out dulu. Dia tuh jadi Guys, gue siapa? Lu siapa? Oh my god. Jadi menurut gua tuh dia use his charm as a dictator. Jadi semuanya yang dia omongin orang kayak, oh yaudah lu ganteng gitu. Lu ganteng, lu ada kuasa gitu. Orangnya. Yoi, Did he aura farming. Did he charm you as a little boy? What? Yeah. What? You love him so much. Okay, moving on. Okay. A. Really? A. Apa B ya? I don't know. A. Menurut gua I think A for now. A high or A low? Alo. Halo. 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 Hi. Nah, ini. Nah, itu. Ini. Ini. The most famous painter, bro. Ngalahin vegetarian. semua Okay, orang. see. The vegetarian. I understand that he's the most famous dictator, I but think so. Yeah. apparently he killed himself. I mean, allegedly he killed himself. I don't think so. He killed himself. Iya. Okay, no, but whatever. It That is, was a dick move. I think whatever so. I it is, don't think so. He killed. he either killed himself or escaped and went into hiding. Yeah. So Oh, maksudnya- I think that brings him down. He's not Yeah. S. Dia put Dia you A, down. dia A, menurut gua. I think he's A. Such a dick move menurut gua. Kayak, Tapi aduh he gua udah supported- banyak masalah nih, terus kayak, He Yeah. supported animal rights. Bro. which makes him even lower. Yeah. Like, so he I has to know, go crazy. low again. Low again. That's what I'm trying to say. Terus dia vegetarian. Dia vegetarian. Terus dia Oh, baik dia- sama keluarganya, sama rakyatnya. B. Emang dia baik sama rakyatnya. Anyone who oppose him mati. Dia baik sama orang-orang Jerman. Iya, maksudnya dia baik sama. Yeah, only Germans and then everyone else. Ya sama kayak Putin. Iya, tapi dia baik sama binatang. Okay, but no, he can't be in B tier. He's the most like if you think dictator, you think Adolf Hitler. True, because gara-gara namanya, Like, he's the first name. He's the PR first dia name. gila. He's first. Dia, bukan PR dia gila. Not PR. Bukan. No, but you know what I mean. It's not PR. Oke, It's kayak- PR dia gila tapi HR-nya enggak ya. Iya, Gitu ya. iya, Mungkin. No, as in also recency bias. Recency bias. Kenapa recency bias? Yang ini semua. Oh iya World War iya II kan. iya iya. World War II is the most like World I War mean he II. defined perang dunia ke-1 Iya sama sih, actually, kedua let's sih. put it on A lah. Kayaknya A. kayaknya beside I think feel- above Pol Pot. No, you know what? I could say beside Genghis Khan. Karena kan Stalin masih kayak butuh dia but dong. see, like I Iya think nggak he sih? goes down because he killed himself. Iya. Kalau nggak dia harusnya di atas. Oh iya. With iya. all the goats. Iya iya. Like No goats here. Ini bukan goats. There's no goats. There's no goats. We don't. Nggak ada. we With all the goats, bro. Oh, this okay. one, Admiral General Aladdin. Aladdin. S tier. S tier. S tier. Paling top S tier. The most notorious thing he do itu ganti yes and no jadi Aladdin. Yeah. Bener. Dah. Aladdin. And then dikit-dikit if anyone said anything, Iya. Semua di Justru kalau Genghis Khan sama Aladdin ada kesamaan sih. apa tuh? Yang itu yang banyak cewek kan? Dia Oh banyak iya cewek, sama. dia banyak Beda. cewek kan? Cuman bedanya Aladdin ada STD setahu gua. banyak S. Banyak STD-nya dia. Kayaknya dia ada STD Iya. banyak. But I think Admiral General Aladdin, he is the good. He's good. Tapi lu nggak rasa kayak Genghis Khan juga banyak STD? Itu dia berapa gua nggak ribu? tahu. Tapi Genghis kan saking tuanya nggak ada foto Iya. Cuman painting ya. Ya cuman painting aja. by Hitler. Oh shit. Oh shit. Oke, lanjut. Iya. Lanjut si Om. Tapi that would be millions of dollars sih kalau emang Hitler painted Genghis Khan ya. Gila. Terus di sebelahnya Tapi he actually has paintings yang dijual kan. Ada. ada. Itu Terus habis itu infamous di review painting. sama painter yang lain sama orang-orang yang ngerti lukisan katanya emang pretty shit. I mean, he got rejected from art school, right? Guys, do not reject anyone from art school. Iya, please. Let everyone in, please. Please. You unis if you're watching this. Oh my god. Ini lanjut siapa lagi nih? Who's this? Muhammad Gaddafi, bro.
Muammar. Muammar. Muammar ya? Muammar. I think Muammar. I think so, it's Muammar. Gue ngeliat muka dia, gue udah bete sebenarnya. Tapi justru itu. Iya. Justru itu. Muka dia kayak abis nonton YouTube 10 jam deh. Enggak. Coba lihat. All female bodyguard is crazy, bro. Oh, jadi dia kayak itu dong, Aladdin dong. Iya. Female bodyguards dong. Iya. Jadi Aladdin itu was inspired by him. Emang iya? Iya. Who was Aladdin inspired? Tapi by? what did he really do? Inspired by who? Gaddafi, bener. Gaddafi. Kim Jong Il sama ada beberapa loh. Jadi menurut gue dia A-nya. Dia gara-gara dia inspire Iya. Aladdin. But as a dictator, right? Yes. I don't think he slaughtered millions. Bunga-bunga parties apa itu? Bunga parties. As part of his African harem ritual. Oh, dia suka ebony, bro. Jadi dia suka. Iya. Dia suka. Okay, moving on. We know who killed Captain Alex now. Iya. Moving on. Moving on. Let's put it on B kali. No, but as a dictator, he didn't look at all those people. They slaughtered millions. Iya. Tapi masa F? He just agak lain. gila-gila dikit. Agak lain. Oh, agak lain. Agak lain. So F. I think above Trump though. Oh, jadi No, but can he be below? Kim Jong Un. menurut gue iya. I think so. He's higher than Putin. Honestly. No. Honestly speaking. Tapi as a dictator loh, bukan as a the- crazy part. As a dictator, I Iya, feel. menurut gue F sih. Tuh Abu Salim prison massacre, 500 civil to war. 700, aduh. Bro, compared to the others, Aduh, bro. Putin Itu nggak world record, itu kayak Putin punya itu unranked numbers, bro. Jadi kalau yang semuanya, Iya. kalau semuanya kan ada keyboard, semuanya kayak gini. Ini kalau di delete-nya. ML dia masih master. Kalau dia kayak gini delete-nya. Iya. Tapi can he be below Kim Jong? Iya, menurut gua. I think so ya. I think so. Karena because- Kim Jong itu jahat banget sama bener people community sendiri. dia, iya Gitu. community dia. Okay, so Gaddafi. sorry, Gaddafi and Bye. Gaddafi F ya. Ini siapa nih? this guy. Nero, bro. Nero. Nero. Lumayan, Nero S gak sih, bro? lumayan tinggi CBS, sih. right? Nero S gak sih? Lumayan tinggi sih. Emaknya, Oke. istrinya, Iya. ya kan? Iya. Deletion. Saudaranya sendiri. Saudaranya sendiri. Cowok. Di Tapi kan itu lebih ke relation. Tapi nggak overallnya. He overallnya? forced his former tutor and advisor to commit How do? to commit to unalive himself. Wow. Kayak Homelander men. terus dia ngebakar semuanya. Hah? Terus dia ngebakar semuanya. Wow. Dan lu tau kan dulu dinasti dia segede apa? Iya kalau The Roman Empire sih lumayan ya. Itu dia. Bener sih. As a leader, Ini yang paling parah sih. A young boy named Spartus. dia turunnya kenapa? Wait. Apa? Nero casted a young boy named Sporus who resembled his dead wife and married him. So the first gay dictator. Enggak. The first gay dictator is Alexander the Great. Oh, how do you Oh, know what? that? Iya. How do you know that? Why do you know so? Kenapa lu tahu banyak banget fakta? Soren. Are you serious? Oh, they think that Adolf Hitler was a closeted homosexual. Fair enough. Tapi the first one was Alexander the Great. Alexander the Great. Emang iya? Is that a thing? Was Alexander the Great gay? So generally agree that Alexander the Was Great was bisexual. Oh, iya gay. Gay. Dia kayak vanilla sama coklat kalau es krim tuh, jadi lu nggak tahu lu mau rasa apa sebenarnya. Oh, tapi he was Yeah. married to multiple women. And multiple man. And he had sex with multiple Yeah. men. But is that gay? Oh, I mean, Ya tapi maksud gua kalau misalnya allegedly gua gay juga ya. Kalau ketemu Cleopatra mungkin gua juga hajar juga sih. Iya nggak sih, Cleopatra the most fucking beautiful girl in in history. no, bukannya Caesar and Cleopatra. Apa itu? Cleopatra was not direct descendant of Alexander Yeah, the no, Great, but Cleopatra is not. enggak. Jadi Cleopatra sama ini kan, sama Caesar dong. Nggak tahu gua. Caesar. Iya, Cleopatra sama Iya, iya, iya. Caesar. Oh, iya. Cleopatra sama Caesar. Itu emang
Political alliance. Yeah. No, they had a sexual relation. Affair. Ya, Fair. Oke. itu gila. Jadi menurut gue Nero S. Nero, S. Gak bisa nggak? DS Iya nggak sih? susah banget ya dibilang. Dia S. gila. He was one of the Dia gila. the OG. Dia Iya OG sih, juga. Dia inspire semuanya yang di listnya. 40 AD atau apa kan dia udah Dia selesai? inspire semuanya yang di list. Iya. Okay, I think he's after. in the After list. menurut gua. Yeah. After menurut gua. After, Karena ya. Genghis Khan udah rada sedikit parah. Okay, guys. So the top of our dictator list is Admiral General Aladdin. Aladdin. Motherfucker. There's Genghis, Nero, and then Stalin. 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 Then Okay, and then I agree with this list. I agree with this list. The list is not fucked. The list is not fucked. The list Yep. is not fucked. Yep. Bagus kok. Okay. Bukan Okay. bagus. Ya, Yeah. udah. Okay. That's it. Guys, don't forget to like, comment, subscribe, and comment who you think belongs in the S tier. If you don't agree with us, please let us know in the comments down below. Bye. Bye bye.